Hello everyone, today we will discuss an important aspect of risk management that plays a critical role in the success stability of every organization, namely operational risk. Every company, regardless of risk, its size or industry, faces various risks in its daily operation. These risks can disrupt business activities, reduce productivity, increase costs, and even damage the company reputation. Therefore, understanding operational risks and implementing effective risk management strategies are essential for maintaining organizational performance and achieving business objectives. Throughout this section, we will explore the meaning of operationalize, its causes, impact, and the ways companies can manage it effectively. Manajemen risiko merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, perusahaan menghadapi berbagai jenis risiko. Salah satunya adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kegagalan operasional, proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang mempengaruhi jalannya operasional perusahaan. Operational risk can be defined as the risk of losses resulting from inadequate or failed internal process, people system, or external event. Unlike financial risks that are mainly related to money and investment, operational risks are directly associated with the day-to-day activities of company. Size operations are the backbone of business activity. Description in operational process and significant affect organizational performance. Risiko operasional dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kesalahan manusia atau human error. Kesalahan dalam memasukkan data, kurangnya teliti dalam pekerjaan, kesalahan antar divisi, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Meskipun terlihat sederhana, kesalahan manusia seringkali menjadi penyebab utama terjadinya gangguan operasional dalam organisasi. Human errors are one of the most common source of operational risk. Employees may unintentional make mistake to fatigue, lack of training, excessive workload, or misunderstanding of procedures. Their error can lead to production delays, incurred efforts, customer dissatisfaction, and financial losses. Therefore, company must invest in employee training and establish clear operational guidelines to reduce the likelihood of such incidents. Selain kesalahan manusia, risiko operasional juga dapat berasal dari kegagalan sistem atau teknologi. Saat ini, sebagian besar perusahaan bergantung pada teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis, mulai dari pengelolaan data, komunikasi, hingga pelayanan pelanggan. Jika terjadi gangguan sistem, kerusakan perangkat lunak, serangan cyber, atau kegagalan jaringan, maka aktivitas operasional perusahaan dapat terganggu secara signifikan. Technology-related operational risks have become increasingly important in the digital era. A system outage, cybersecurity breach, or software failure can interrupt business operation,
and expose sensitive information. As our organization becomes more dependent on digital infrastructure, the importance of cybersecurity measures, system maintenance, and data backup procedure continues to grow. Resiko operasional juga dapat muncul akibat proses kerja yang tidak efektif, prosedur yang terlalu rumit, kurangnya koordinasi antar bagian, atau standar operasional yang tidak jelas, yang bisa menghambat produktivitas dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Dalam jangka panjang, proses yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya yang berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Inefficient business process can reduce organizational effectiveness and competitiveness. Companies that fail to continuously evaluate and improve their operational products may experience delays, quality issues, and higher operational costs. Continuous improvement and process optimization are therefore essential complement of operational risk management. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko operasional. Bencana alam, pemadaman listrik, gangguan transportasi, perubahan regulasi pemerintah, hingga pandemi yang merupakan contoh peristiwa eksternal yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Meskipun perusahaan tidak dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut, perusahaan tetap dapat mempersiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi dampaknya. External events often occur unexpected and may have severe consequences for business continuity. For example, natural disasters can damage facilities, while regulatory change may require adjustment to operational procedures. Organizational need to contingency plans and business continuity strategies to ensure that critical operations can continue during unexpected disruption. Dampak dari risiko operasional dapat dirasakan dalam berbagai aspek perusahaan. Gangguan operasional dapat menyebabkan keterlambatan produksi, penurunan kualitas produk atau layanan, meningkatnya biaya operasional, serta berkurangnya kepuasan pelanggan. Dalam kasus yang lebih serius, risiko operasional dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan, investor, maupun masyarakat. The impact of operational risk extends beyond financial losses. A company that frequently experiences operational failures may lose customer trust and face reputation damage. In today's highly connected environment, negative information can spread rapidly through social media and digital platforms, making reputation management an important consideration in operational risk management. Untuk mengelola risiko operasional, perusahaan perlu menerapkan proses manajemen risiko yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi risiko. Pada tahap ini, perusahaan berusaha mengenali berbagai potensi risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas operasional sehari-hari. Identifikasi dapat dilakukan melalui observasi, audit internal, evaluasi proses kerja, serta diskusi dengan karyawan dan manajemen. Setelah melakukan penilaian risiko, perusahaan perlu menyusun strategi mitigasi yang sesuai. Strategi ini dapat berupa penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas, peningkatan pengawasan, penggunaan teknologi yang lebih handal, serta pelatihan karyawan secara berkala. In conclusion, operational risk is one of the most significant challenges faced by organizations in their daily activities. Human error, system failure,
inefficient process, and external disruption can all affect business performance and organizational success. By implementing effective risk management practice, companies can identify potential threats, reduce operational disruption, and improve overall efficiency. Risk management should not be viewed as one-time activity, but as a continued process that supports organizational resilience and long-term sustainability. Thank you for your attention and hopefully this section provide valuable insight into the importance of managing operational risk in today's business environment.